Hi all. In third module, the next session is software testing strategies. Testing is a set of activities that can be planned in advance and conducted systematically. Software testing means it's a process of validating and verifying that a software program or application or product. അതായത് ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സ്, അതായത് വാലിഡേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. അതായത് വെരിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അത് ശരിയായ അൽഗോരിതം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ്, അതാണ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ഓർ അൽഗോരിതം. നെക്സ്റ്റ് വാലിഡേഷൻ. വാലിഡേഷനിൽ വരുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് ഡസ് ഇറ്റ് മീറ്റ് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ യൂസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാലിഡേഷനിലാണെങ്കിൽ ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ generic characteristics of a software testing strategies. First of all, to perform effective testing, you should conduct effective technical review. By doing this, many errors will be eliminated before testing commences. Okay. Then next is testing begins at the component level and works outward toward the integration of the entire computer-based system. And different testing techniques are appropriate for different software engineering approaches and at different points in time. And testing is conducted by the developer of the software and for a large project an independent test group. And testing and debugging are different activities, but debugging must be accommodated in any testing strategy. ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ ജനറിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then next, this is the figure for testing strategy. First is unit testing, then integration testing, validation testing and system. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ജനറേഷൻ അപ്രോച്ച്, അതായത് ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ മോഡലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്. Validation testing is based on analysis modeling, and system testing is based on system engineering concept. Then next, this is the step for system testing. First of all, unit testing. Unit testing എന്ന് പറയുമ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മോഡുലാർ ഫോമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സ്മോൾ മോഡ്യൂളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾ ഇൻഡിവിജ്വലായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങും. അത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇനീഷ്യലി ടെസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി, ensuring that it functions properly as a unit, hence the name unit testing. Next,
components must be assembled or integrated to form the complete software package. Then integration testing addresses the issues associated with the dual problem of verification and program construction. അതായത് ഓരോ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള നെയിം വന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം എന്താക്കും, ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആക്കും. ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത്, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്. Then, after the software has been integrated, a set of high order tests is conducted. Validation criteria must be evaluated. Validation testing provides final assurance that software meets all functional, behavioral, and performance requirements. Software once validated, it must be combined with other system elements, for example, hardware, people, databases. Then last, system testing. It verifies that all elements mesh properly and that overall system function or performance is achieved. A unit is the smallest testable part of an application, like function, classes, procedures, interfaces. It's a method by which individual units of source code are tested to determine if they are fit for use. അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട്, അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കറക്റ്റ് ആണോ, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആർ ബേസിക്കലി റിട്ടൺ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് to make sure that the code meets its design requirements and behaves as expected. അതായത് ഇത് യൂഷ്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കോഡ് കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദ ഗോൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ്ലി. അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യും. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. We'll explain later, okay? In unit testing, the software engineer need to test a module based on ടെസ്റ്റ് കേസ്. അതായത് ടെസ്റ്റ് കേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മോഡ്യൂളിനെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റിസൾട്ട് ഷോൺ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. ഇങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അതായത് ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇൻ്റർഫേസ്, ലോക്കൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് ആൻഡ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പാത്ത്. Means the module interface is tested to ensure that information properly flows into and out of the program unit under test. And local data structure are examined to ensure the data stored temporarily maintains its integrity during all steps in an algorithm's execution. And all independent paths through the control structure are accessed to ensure that all statements in a module have been executed at least once. Then boundary conditions are tested to ensure that the module operates properly at boundaries established to limit or restrict processing. And finally, all error handling paths are tested. Next, unit test procedures. Here, driver is nothing more than a main program that accepts test case data and passes such data to the component to be tested and prints relevant result. And steps serve to replace module that are subordinate. And it is invoked by the component
to be tested. And a stub or dummy subprogram uses the subordinate modules interface. And it may do minimal data manipulation and prints verification of entry and returns control to the module undergoing testing. And drivers and steps represent testing overhead, and that is both are software that must be written, but that is not delivered with the final software product. Next is integration testing. Two options are the Big Bang approach and the incremental construction strategy. Big Bang approach, all components are combined in advance and the entire program is tested as a whole. Errors are encountered, but correction is difficult in case of a Big Bang approach. And incremental integration, the program is constructed and tested in small increments, where errors are easier to isolate and correct. Interfaces are more likely to be tested completely. In integration testing, components must be assembled or integrated to form the complete software package, where the focus is on design and the construction of the software architecture. The first approach is top-down integration. The integration process is performed in a series of 5 steps. The main control module is used as a test driver, and the steps are substituted for all components directly, subordinate to the main control module. And depending on the integration approach selected, that is depth or breadth first, subordinate steps are replaced one at a time with actual components. And tests are conducted as each component is integrated. On completion of each set of tests, another step is replaced with the real component. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്റ്റെപ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് replace ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then at last, regression testing. It may be conducted to ensure that new errors have not been introduced. Regression testing ന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് 5 സ്റ്റെപ്സ് അതിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ആർ substituted for all components directly subordinate to the main control module. Then depending on the integration approach, അതായത് ഡെപ്ത് ആണോ ബ്രെഡ് ഫസ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് subordinate steps are replaced one at a time with actual component. Then tests are conducted as each component is integrated. Then on completion of each set of tests, another step is replaced with the real component. Okay, this is the top-down integration approach. And the next one is bottom-up integration. In bottom-up integration approach, it may be implemented with the following steps. First of all, low-level components are combined. അതായത് താഴെയുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ലോ ലെവൽ കോമ്പണൻസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു ക്ലസ്റ്റർ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്റർ 1, ക്ലസ്റ്റർ 2. സംടൈംസ് കോൾഡ് ബിൽഡ്സ് that perform a specific software subfunction. അതൊരു specific software subfunction perform ചെയ്യും. Then a driver, a control program for testing, is written to coordinate test case input and output. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ D1, D2, D3. These are the driver. It's written to coordinate test case input and output. Then after that, cluster is tested. ഇതൊക്കെയാണ് താഴെയുള്ള ലോ ലെവൽ കോമ്പണൻസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡ്രൈവർ എന്താക്കും? ഡ്രൈവർ മീൻസ് എ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ടു കോർഡിനേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദെൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ is tested. Then drivers are removed. Then after that, drivers removed and clusters are combined, moving upward in the program structure. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിനെയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്ററിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മൂവിങ് അപ്വേർഡ് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചറിൽ അപ്വേർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റ്. The re-execution of some subset of tests that have already been conducted to ensure that changes have not propagated unintended side effects. Whenever software is corrected, some aspect of the software configuration is changed. And regression testing helps to ensure that changes do not introduce unintended behavior or additional errors. It may be conducted manually by re-executing a subset of all test cases or using automated capture or playback tools. Next is mock testing, a common approach for creating daily builds for products. It's an integration testing approach that is commonly used when product software is developed. And software testing steps are software components that have been translated into code are integrated into a build. A build includes all data files, library, and reusable modules and engineered components that are required to implement one or more product functions. And the next step is a series of tests is designed to expose errors that will keep the build from properly performing its function. Means the intent should be to uncover showstopper errors that have the highest likelihood of throwing the software project behind the schedule. And the build is integrated with other build. And the entire product is mock tested daily. The integration approach may be top down or bottom up. അതായത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പൗണ്ടിനൊക്കെ കോഡായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതൊരു ബിൽഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ബിൽഡായിട്ട്. ദെൻ അതിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫയൽസും ഉണ്ടാവും, ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും, റീയൂസബിൾ മോഡ്യൂൾസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എറേഴ്സൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർലി, അതായത് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം പ്രോപ്പർലി ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ and it's a software testing process that determines whether the deployed software build is stable or not. This mock testing is also known as build verification testing or confidence testing. And it provides a number of benefits. The first is integration risk is minimized and the quality of the end product is improved and error diagnosis and correction are simplified and progress is easier to assess.